Proceedings nkwaniriza ku Ubc TV. Nze Shaidat Nassaku ndi ne Yusuf Senyemo kulaba naffe abakozesa obubonero ennaku 2 ziyise ku mwezi ogw'omusanvu omwaka tuli mu 2024 nkwaniriza ku Ubc TV amawulire oli ku Ubc Leero bingi bitukuŋŋaanyiriza okuva mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo nzikiriza tutandikirewo. Ekibiina ekitaabayo ab'ebyempuliziganya mu nsi yonna ki International Telecommunications Union kiguddewo tabamiruka atuumiddwa Global Symposium for Regulators okukulungula ennaku 3 ng'ayindira wano mu Kampala. Tabamiruka ono wakubaganyizibwamu ebirowoozo ku nsonga z'ebyempuliziganya wamu n'enkozesa ya tekinologiya ow'omulembe mu nkola eza digital. Katubirabe. Uganda okusoosowaza ebyempuliziganya omukolo guguddwawo omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Rupo ku lw'omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni. Mu bigambo bye biguddewo tabamiruka ono Jessica Rupo akkaatiriza amakulu ga Uganda okusoosowaza ebyempuliziganya. In line with this theme, I urge you to promote a regulatory environment that prioritizes innovation, safety, privacy, and the rights of digital technology users. You should maximize the benefits of ICT while maximizing the negative consequences of regulatory interventions. Kigambibwa nti ebitundu 17 ku 100 eby'ekiruubirirwa ky'eggwanga kwe kulaba ng'essira liteekebwa ku nkola z'omutimbagano wamu n'ebyempuliziganya. The overall theme of this year's GSR is charting the course of transformative technologies for positive impact. And this aligns very well with the global desire to accelerate the achievement of the SDGs through ICTs. Emigaso gy'enkola y'amateeka ey'omugundu wakati mu kutuukiriza ebiruubirirwa by'okusoosowaza enkola za digital biteekeddwako essira wakati mu kukkatiriza emigaso gya ICT kuno okukendeeza ku bulabe naddala mu mulembe gwa artificial intelligence. Dr. Zavazava mentioned misinformation, disinformation, deepfakes. The UN Secretary General has just launched the information integrity principles. I also think that that's kind of at the core and something that all countries, companies should take seriously as we look to how we leverage the kind of information that is shared when we're online. Abetaye mu nsisinkano eno ejja kumekezebwa ku Lwokuna lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno bakubaganya ebirowoozo n'okusala entotto ku butya bwe bayinza okusoosowazaamu enkola za digito nga beeyambisa tekinologiyako ne ICT. Nze Rebecca Nantongo ne Mark Wadulo abakusakidde bino. Bwe tugenzeeko mu Parliament omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among asambaze ebibungeesebwa nti ababaka ba Parliament balyake newankubadde nga waliwo abali mu kuwera ennemba n'emisango abagamba nti teginnabaka muvi. Okwogera bino abadde ayanukula abamu ku babaka babadde bakubaganya ebirowoozo ku tteeka ly'ebbago ery'embalirira y'eggwanga eryakomezeddwawo mu Parliament omukulembeze w'eggwanga okulaba nga likubaganyizibwako ebirowoozo n'oluvannyuma aliteekeko omukono. Parliament etudde bukubirire okulaba nga babaka bekenneenya etteeka ly'ebbago ku mbalirira 2024 eryakomezebwawo omukulembeze w'eggwanga ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga 2024 okulaba nga lyekenneenyezebwa. Wano Sipiika wa Parliament Anita Among kwe kutegeeza ababaka ng'ekyakoleddwa Pulezidenti w'eggwanga bwe kiri mu mateeka era yakikoledde mu bbanga erirambikibwa ery'ennaku 30 nga ssemateeka bw'alambika. Bw'atyo asomedde ababaka ebbaluwa eva ewa Pulezidenti eyoleka ssente obuse 3 Pulezidenti z'agamba nti mu myaka 4 ababaka bazze bazigaba mu nkola etali nnambulukufu. Pulezidenti ayongera n'ategeeza nga kino bwe kirudde ng'akimanyi okuva mu 2020 era ng'ayita mu ssaabawolereza wa gavumenti azze nga abawabula tewali kikyuse. There are 3 mistakes involved here. These are
indiscipline in budgeting, sabotaging the national priorities, and now the suspicion of massive corruption. I am therefore writing to request that this practice stops. Okusinziira ku nnambika y'amateeka mu Palamenti, ebbago eryakomezeddwawo lirina okusindikibwa mu kakiiko k'ebyembalirira okwekenneenyezebwa. Nampala wa gavumenti Hamson Obuwa naye aliko okulambika kwakoze mu nsonga eno. However, the budget committee is not yet fully constituted because not all sectoral committees have their leadership in place. A select committee, Right Honourable Speaker, wouldn't it be procedurally right for you to invoke your powers and this House constitutes itself into a committee of the whole House under Rule 2 of the Rules of Procedure of this Parliament? Wabula mbaka akiikirira essaza lya Rute Odur Jonathan kwe kwanjulira Palamenti ebiyitingana nga babaka bonna abatula ku kakiiko k'embalirira nga bwe bali abalyake. It's a very serious allegation of grave corruption against the budget committee. And the wording of that letter by the President that specifically mentions allegations of corruption, and he's not doing it for the first time. When he came to pay tribute to the late Cecilia, he accused Parliament, in your presence, that the Parliament is corrupt. With my Minister for Justice, that the whole of the Budget Committee is actually accused of corruption. I sit on that Budget Committee. I have never asked or even signed the major report. Honorable, we cannot say that our members are corrupt. Abamu babadde baagala batuule basalewo ekirina okukolebwa ku bbalo ya pulezidenti ku nsonga eno newankubadde nga abamu ku babaka babadde balindiridde kukubaganya birowoozo ku nsonga eno. Abalala nga Aisha Kabanda, omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Butambala, kwe kutegeeza nga ebbaluwa ya pulezidenti bwerumiriza obulyake obufumbekedde mu Palamenti era beetaaga okufuna entaputa y'amateeka. Theodore Sekikubo ow'Emiyaga ayagala banoonyereze ani eyali emabega w'okuyisa obusatu pulezidenti bw'ayogerako. Abaka abalala bino bye boogedde ku nsonga eno. We do not have an appropriation act in operation. Whether he has already written or rather issued a warrant to issue funds from the consolidated fund until the expiry of 4 months. I can state with no fear of contradiction that the President has not issued a warrant under Article 154(4) of the Constitution. The President has chosen to take the path of coming back to the House. As you move the motion, can you guarantee to this House that you are now moving after consulting the executive, and what you are going to speak here represents the position of the executive? The motion which the Minister of Finance is going to present is a motion that is coming to this House in full view of the knowledge and also the satisfaction of His Excellency the President. Oluvannyuma lw'ensonga eno, minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija aweereddwa omukisa okubeerako n'okukkaatiriza kwakola ku nsonga y'obuse 34. Ndi Nafka Farida ne Gloria Gwetabingi mu Palamenti. Eyo nga tuvuddeyo, bannakibiina kya FDC mu kibuga Mbale baweze okulwanyisa obulyake n'obukenuzi obukudde ejjembe mu ggwanga ng'emu ku nteekateeka gye balina mu kweteekerateekera akalulu aka 2026. Bano basinzidde mu lukuŋŋaana olukubiddwa ku kisaawe ekya cricket mu kibuga Mbale okulangirira kiki bazzaako wamu n'okuwandiisa bammemba abajja abayingira ekibiina. Pulezidenti ow'ekibiina kino Patrick Oboy Amriat yabadde omugenyi omukulu.
Olunaku lw'omukaaga ssabbiiti ewedde ekibuga Mbale kyawuumye oluvannyuma lw'abawagizi ba FDC abeeyiye ku nguudo z'ekibuga kino oluvannyuma ne babissaamu engato okwolekera Mbale Cricket Ground nga wano baabadde ku nteekateeka y'okukunga n'okuwandiisa abawagizi baabwe saako okubakalaatira okunywerera mu kibiina kyabwe. Bano bakulembeddwamu ssaabawandiisi w'ekibiina kino Nathan Nandala Mafaabi ne ssenkulu waakyo Patrick Oboya Moriat era nga baaweze okunyinyiintiza olutalo ku bukenuzi obulyake n'obulabbayi bwe bagambye nti bufuŋŋamye mu bakulembeze ab'enjawulo wamu n'abakozi ba gavumenti. So today we're in Mbale, I want to challenge Mr. Museveni's government to fight corruption from top to bottom. This selective fight against corruption is not going to help our country. Kati oluvannyuma lw'olukuŋŋaana luno abakulu mu FDC okuli amyuka ssenkulu w'ekibiina kino mu buvanjuba bwa Uganda Margaret Wokuri Madanda batubuulidde ebyavudde mu lukiiko luno wamu n'enteekateeka eziddako. Bakulembeze baffe bonna tulina programu ng'epate okubasomesa to train them tubabenga bafunako basic leadership skills era mukimanyi nti nga pate twalaunchinga leadership academy. Kati leadership academy eyo tunabeera tutambula tukola rallies zino naye ate nga emabega nga waliwo group ate nayo egenda mu regions mu districts nga training abantu baffe. Okusinziira ku Madanda obukenuzi mu bakungu ba gavumenti kye kimu ku bisinze okuzingamya obuweereza. We do not condone corruption because corruption is an ill. It wastes resources, it diverts resources, it only benefits the few. Look at the taxes that are now being paid by the taxpayer. It is unfair that instead of using those taxes to better health facilities, to better the roads, to better the education system for our children, that just a few people can live a luxurious life. Haji Mansa Musa nga ne mukulembeze mu FDC ategezeza nti obwavu obukudde ejjembe mu bendobendo lya Bugesu buvudde ku kyekubiira eri gavumenti mu kugabanya obukulembeze mu region ez'enjawulo. Bagaba bwa RDC ogenda kwesanga nga Busoga sub region yokka erimu ba RDC makumi ago Bugesu waliyo basatu. Government sources teziri kudda waffe eno kati abantu abewaffe bo tulwana ffe kana obusuubuzi bwokka ne tufunamu ate nga bannaffe abalala bafuna mu gavumenti directly. Banna FDC balina okukkiriza nti obulyake n'obubbi mu bakozi ba gavumenti byakutuulibwa ku nfeete singa banaakwata obuyinza mu kalulu ka 2026. Nzeyiga Muhammad, Star TV, wano mu kibuga Mbale. Webale nnyo Yiga Muhammad. Kakati Parliament bazemu okuteesa ku mbalirira y'eggwanga eyabadde okutandika olunaku olw'eggulo ey'omwaka 2024-2025 oluvannyuma lwa President okugaana okugisaako omukono ng'ayagaliddemu yeekeenenyezebwe naddala ku biki ebirina okusoosowazibwa ababaka nga bakulembeddwamu Minisita w'ebyensimbi ow'ekisiikirize Ssemujju Nganda bawakanyiza ebimu ku President byayagala bisibweko essira omwaka guno naye nga mpaawo abawuliriza. President yakomyawo ebbago ly'etteeka ery'embalirira ery'omwaka 2024 oluvannyuma lwa Parliament okuyisa ensimbi obuwumbi 75 nga tebeebuuzizza ku woofiisi ye. Allow me say, we did all this for the good of the country and in good faith. We did it in good faith. Now that the bill has been returned with a lot of language, whereby if you listened to the speech, a presentation by PSST recently, he made it clear that Parliament tampered with the budget, and that tampering is going to affect service delivery. That tampering is going to lead to supplementary budgets. And sincerely, in the interest of our country, none of us is happy to see figures
you start then a supplementary budget and so on. So, with that commitment given, and the HE giving that there are priorities, of course, which priorities the government is interested in, and also given that they commit to stick to the budget. Listen. I therefore concede to the reallocations. Thank you. Abaka Parliament banansonyiwa. Naye abasinga obungi tebasoma bawagiranga omuntu agenda okuwagira mupiira nga tamanyi ttiimu yezaawa. Speaker wandemesereza okugenda mu maaso. Bw'ogenda mu treasury operations vote 130. Bateekamu item others. Can you imagine nti oli MP oyina amagezi n'oyisa budget nga mulimu item others? Kubanga ababaka baleeta amavoice agadisentinga ne tufuna bipartisan matter ababaka ne bagamba nti no. Kati kuno mundi gwakubiri speaker nga abantu bagamba no ye n'agamba yes. Mbutuufu kyogerako bwe kiti abantu ababaka ba parliament abali mu committee sigamba nti bonna nga bano abadde wano boogera si bonna babadde mu nsonga eyo y'okugira nga bakayungirizi eriyo bali ababadde mu committee naye nga babeera makati ga MDS ne ministries ne committees then basolooza ssente bamanyi okugira ne bagamba teeka wano ssente naye n'ekirala naffe abatali mu committee nze ni minister ogenda okulaba nti health centers zonna ze babadde bateese mu budget zigenda eri ababaka abali mu committee yoka air budget oloffe baminista abatali mu budget committee tulifuna di health center nenga kona bakoze biyamba bo nga tebigenda kuyamba gwanga ng'eggwanga so nze ndowooza kino kye tuliko kye kituufu era katugende tuteese wadde sirina right eronda ndi ex official nenja kubeeramu omwo nga nkubira abalonda. Mu Parliament nga tuvuddeyo kooti enkulu ewozesa emisango gya Naggomola yakuwa ensala kusaba kw'oludda oluwaabi okwagala okukola ennongoosereza ku misango gye baggula ku bantu abataano abavunaanibwa okutta omusuubuzi Henry Katanga. Omusango ogw'okutta omusuubuzi Henry Katanga guvunaana omukyala we Mule Katanga, bawalabe okuli Martha Nkwanzi, Patricia Kakwanza omusawo, George Amanyire ne Otai Charles eyali omukozi owawaka. Kooti enkulu mu Kampala ewozesa emisango gya Naggomola mu maaso g'omulamuzi Isaac Muwata etandise okuwuliriza omusango abantu abataano mwe bavunaanibwa okutta omusuubuzi Henry Katanga nga guno guvunaanibwa mukyala we Mule Katanga, bawala baabe Martha Nkwanza, Patricia Kakwanza, George Amanyire omusawo wamu ne Otai Charles yali omukozi mu maka g'abano. Mu kooti omuvunaana Mule Katanga ng'ono aleeteddwa mu kooti ng'atudde ku katebe oluvannyuma lw'okubeera n'obukosefu asomeddwa omusango gumu ogw'okutta bbaawe Henry Katanga wadde ng'omusango guno agwegaanye. Kooti era egenze mu maaso okusomera abawala b'emisango nga bano basomeddwa omusango gw'okusaanyaawo obujulizi ng'ate omusawo George Amanyire n'omukozi Otai Charles basomeddwa omusango gw'okubeera ekitundu mu kusaanyaawo obujulizi oluvannyuma lw'okutta omusuubuzi Henry Katanga. On the second day of November 2023 at Mbuya Chwa 2 Road, Nakawa Division, Kampala, capital city, knowing that diverse things at the scene of crime may be required in evidence in judicial proceeding. Removed, destroyed, rendered them illegible and incapable of identification with intent thereby to prevent them from being used in evidence. Particularly that you, Otai Charles, and Amanyire George, the second day of November 2023 at Mbuya Chwa 2 Road, Nakawa Division, Kampala, capital city, Mule Katanga. Oluvannyuma lw'okubasomera emisango gino oludda oluwaabi nga lukulembeddwa mu Samali wa Kooli lusabye kkooti okubaako enkyukakyuka ze lukola ku misango egigguddwa ku bano wamu n'ebikwata ku musango guno. Mu nkyukakyuka zino oludda oluwaabi lwagala bavunaana Martha Nkwanza,
Patricia Kakwanza, George Amanyire n'omukozi Otayi Charis bonna okuggulwako omusango gw'okusaanyaawo obujulizi wamu n'okubeera ekitundu mu kusaanyaawo obujulizi oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Henry Katanga. F4 and F5, and for count 3, my lord, we have amended to include F2 and F3, and also to provide clarity in accordance to section 393. Wabula kino kiwakanyiziddwa bannamateeka b'oludda oluwawaabirwa bwe bategeezezza kkooti ng'abantu baabwe bwe batayinza kuggulwako misango mipya oluvannyuma lw'okuba nga si gye baabaggulako nga basindikibwa mu kkooti eno. By the court to charge the accused person with an offence which in the opinion of the court is not disclosed by the evidence set out. I know this is a criminal session, and in summary, my lord, that case states that no amendment or alteration can be permitted which would be prejudicial to an accused person. Mu kkooti y'emu bannamateeka b'oludda oluwawaabirwa lusabye kkooti omuvunaana More Katanga okuwuliriza omusango guno ng'ayita mu nkola y'olutimbe kiyite video conferencing oluvannyuma lw'okuba ng'ayina obukosefu. Tuwaffe yakubibwa ebintu bingi nnyo mu mutwe ogwo kye kyamuleetera okulongoosebwa emirundi 5 so buli lwayimirira afuna kamunguluze. Kakati ate wano kizibu nnyo engeri gye watali kantu k'abalema okumusitula okumutambuza okuva eruzira bikiso. Ono Mulamuzi Isaac Mwata ataddewo olunaku olw'enkya nga 3 omwezi ogw'omusanvu okuwa ensala mu nsonga ezireeteddwa enjuyi zonna. Ono kkooti oluvannyuma lw'okuwuliriza ensonga okuva ku njuyi zonna esindisa omuvunaana More Katanga mu nkomi y'eruzira nga bavunaana abalala nga baateebwa kkakalu balagiddwa okudda mu kkooti olunaku olw'enkya. Nze Namammonde Deborah netanaaba Kenneth abakusakidde. Kakati okugaziya n'okuddaabiriza ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kireeseewo enkulaakulana mu kisaawe ky'ebyentambula ey'omu bbanga oluvannyuma lwa kampuni z'ennyonyi eziwerako okutandikawo okwettanira eggwanga Uganda. Trista y'emu ku kampuni ezitandise okuddukanyiza emirimu gyayo mu ggwanga Uganda ng'eno ezimbye etterekero ly'amafuta g'ennyonyi kuno nga gasuubirwa okutandikawo okukozesebwa mbagirawo singa abagiddukanya babeera baweereddwa olukusa okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mbuuka z'ennyonyi. Lino ly'etterekero ly'amafuta g'ennyonyi erizimbiddwa ku mutendera ogw'ensi yonna nga litereka obungi bw'amafuta liitaazi obukadde 12 nga lizimbiddwa olw'omuwendo gwa kampuni z'ennyonyi ezeeyongera mu ggwanga buli lukya. Abaddukanya etterekero lino batulaze emitendera egiyitibwamu okuteekateeka amafuta gano omuli okukebera omutindo gwago ssaako n'okukakasa nti temuli bisejja okusobozesa ennyonyi okubuuka obulungi nga ziri mu bwengula watali kutaataaganyizibwa. Okusinziira ku baddukanya ekifo kino okugaziya n'okuddaabiriza ekisaawe kuleeseewo obwetaavu abakugu okukola mu kisaawe ky'ebyentambula y'omu bbanga nga bakola emirimu egy'enjawulo. What we have done is to build a capacity that will be able to sustain and support aviation fuel supply here in Entebbe. And as you see, the airport is expanding, and of course the COVID during the COVID the passengers growth have gone down, but it is picking up very fast after that, and it is the right opportunity for TriStar to invest. Kino kye kiwaliriza abaddukanya kampuni ya TriStar okubakana ne kawuufu bw'okubangula bannayuganda ssaako okuba ogiwaza obwongo mu mirimu egitali gimu. We have started training local Ugandans today that will be able at the end of this training, which we have scheduled to last for 6 months, to be able to handle aviation fuel operations, safety, management, maintenance, the technology, and everything that has to do with aviation fuel operations and management. The areas we focus in generically in aviation is one, of course, safety, because safety is paramount for everybody else. And the second, and probably equally important, is about product quality. We cannot afford to supply product which is off spec to aircraft, and we have to do it safely.
kampuni ya Trista yaweebwa olukusa okukakalabiza kuno mu mwaka gwa 2008 so nga ategga omulimu gw'okuzimba ababakanala gw'omu mwaka gwa 2017 era ng'omutendera ogusooka gumaliriziddwa bulungi. As well. Now, as you could see, like the facility is ready and it can serve any time as we are waiting for the approvals from the CAA. Kati ekisigalidde kwe kufuna olukusa okuva mu kitongole kivunaanyizibwa ku mbuuka z'ennyonyi kya Uganda Civil Aviation Authority olwo batandika okugaba amafuta gano nga batalaga mu kampuni z'ennyonyi ez'enjawulo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Nze Sula Kagugube, wano Entebbe. Webale nnyo Sula Kagugube, mboze tutemu kuwumulamuko UBC Leero tukomawo n'ekitundu ekyokubiri toseguka. Amanya gange nze Namutebi Sharon nga nkolera wano wennyini Saka Kirombe oba Makindye. Empangula gye nawanguddemu ssente mbadde nga nkozesa mobile money nga nsindika school fees w'omwana ku ssomero. Okutegeera nti mpangudde nze mutima neegambye nti kambalinde bamale okujja ndyoke nzikirize nti mpangudde. Kyenyinza okubagamba nti si byabafere weewaawo abafere gye bali naye ennamba eriemu yokka era bw'eba ekukubidde omanye eyo si yabafere. Mpulira bulungi nnyo era ndi musanyufu nnyo. Naye MTN mobile money mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire. Together we're unstoppable. Hey, business people of Uganda, the Ugandan National Lottery is here for you. It's the perfect opportunity to boost your business. Zimba your business by becoming an authorized Uganda National Lottery agent. By paying a security deposit of just 250,000 shillings, you will receive your very own Uganda National Lottery terminal, expert training from the pros themselves, and marketing materials to skyrocket your sales. And with a generous 5% commission on every ticket sold, the potential for earnings is limitless. Don't miss out. Act now and call us toll-free at 0800 33 44 33 to see if you qualify. Join us today and Zimba your business. Ituba Uganda is regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Hi, my name is Rachel Ndubuchiri and I am a Ugandan actress and the winner of the Africa Monologue Challenge 2023. Now, thanks to your immense support, the Africa Monologue Challenge Season 2 is coming to Uganda between July 25th and August 20th. Africa Monologue Challenge is looking for passionate Ugandan storytellers to take part in a Pan-African short film that will showcase Uganda to the rest of the world. To be a part of this, all you have to do is weave a captivating narrative that captures Uganda's cultural heritage while fostering connections between 10 diverse individuals from 10 African countries. This short film will be shared to over 50 film festivals. Now, to find information on the AMC 2024 finalists, visit www.africamonologue.com. Please submit your short script, which should be 10 pages for a short film between 10 to 15 minutes, to africamonologue@gmail.com before 30th June 2024. Now, let's talk about rewards. The selected script will have the writer's full name in the end credits. You will get a chance to collaborate with amazing filmmakers from all over the world. You will get a small token for your creativity, and you remain with full ownership of your script. Let's work together to create a Pan-African film that will echo African stories throughout the world. Gold. We all want it. That soft yellow glow of a subdued sun in your hands. That precious polish of elegance. To hold it is one thing, but to taste it is everything else. Relish the satisfying taste of a beer, unmatched in quality, unmatched in consistency, and with 23 Global Gold Awards. A beer unmatched in gold.
Kulika mukumulamuko kino kye kitundu ekyokubiri eky'amawulire gaffe aga UBC Leero. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga era nga ye mubaka akiikirira Bugwe North mu Parliament mu district ey'e Busia John Mulimba alagidde kampuni y'Awagagai Gold Mining Company Limited ey'aba China okutuukiriza amateeka ko n'obukakkulizo obufuga okusima eby'obugagga eby'omu ttaka. Kino kidiridde abatuuze okulaga obutale bumativu mu kampuni eno bwe bategeezezza nti eyiwa amazzi amakyafu mu migga ekijja okubaviirako endwadde eziva ku buliko. Alupe mu kigo ky'Emawero mu Buteeba Sabo County mu district y'e Busia bategeezezza nga kampuni y'Abachina y'Awagagai Gold Mining Company Limited bw'eyiwa ebikyafu mu mugga ate ng'amazzi ge bakozesa. We lack water here in Mawero. The schools are falling. The houses are falling. They have cracked almost a quarter of the parish. Then you don't give water which is contaminated when the water sources have dried up. Some of these concerns are very genuine, and as far as the community is concerned, some lives have been lost. Ssentebe wa LC ey'okubiri Buteeba Sabo County Egesa Emma Eduche agamba nti bejjusa olw'okubanga basembeza Abachina bano kubanga buli kye bakola kibanyigiriza ng'abatuuze. But on royalties and anything, we are not benefiting. Apart from we are only having consequences of problems, whereby the problems is the flooding of their soil which they have heaped like a Rift Valley, now coming to encroach all the roads of the sub-county and the district. They are impassable. Then also, they also have their harsh security people, whereby you can't go near and ask anything, apart from I will blow you with a gun. Ngolobe Ejima akulira obutonde bw'ensi mu district y'e Busia ategeezezza nti baakuteekawo enkola ey'emidumu n'ensulo z'amazzi kisobozesa ebikyafu ebiggweera mu mugga obutagendamu. Kireetebwa kitya kiri nti Wagagai egenze n'esima n'ebeere nga etuuse ku level eya wansi nnyo okusingawo nayikoonto ezibadde mu bitundu bino we tujja amazzi. Kati tugambye nti ekintu kino tugenda kisolovinga. District ngayo yafunye abantu gye yatadde production well egenda okuwa abantu bano amazzi nga pipe nga taapu naye wegenda okukoma n'obusobozi bwayo nga district tusaba Wagagai actually bakkiriza bagenda kwongezayo amazzi gatuuke ku bantu abalina okubeera n'amazzi amayonjo. Adamu Wanga ku lwa kampuni y'Abachina ategeezezza nti baakukyusaamu okulaba nga waliwo enkolagana n'abatuuze. Even for our workers, we try our best to treat them like the land issues. Because we have a new team, new office to handle the issues very well. So, and the second, we will also to follow out manuals and acts in manual laws to handle these mining activities. Jimmy Mulimba, Minisita w'ensonga z'ebweru alabudde abakwatibwako okugondera amateeka n'obukwakkulizo obufuga okusima eby'obugagga eby'omu ttaka. Eryo etteeka lye tuyita etteeka erikwata ku by'okusima ebyawansi ebibuga byawansi lirambika bulungi nnyo emirimu gya buli kinoomu especially district naffe abalonda abalala. Naye tusanze nti nno ba LC1 abasinga obungi baweebwa emirimu munda eyo kati be bakozi ba Wagagai kati bantu babeera n'okwemulugunya tebanaye okuddukira. So mbagambye omuntu yenna alina obuvunaanyizibwa bwa LC1 bw'aba alaba nga tasobola okukola emirimu gya LC ng'anyumira nnyo okubeera sayidi eri aligende sayidi eri n'alekulire. Nze Nakasaga Vaila wamu ne Sando Martini abakusakidde emboozi eno. Ng'ebulambale okutuuka ku mukolo mulindwa ogw'okwebalizaako President Museveni ogunaabeera ku kisaawe Kololo ku Lwokutaano lwa wiiki eno. Abakulembeze ba NRM abawansi ku miruka 99 wamu n'ebyalo 857 ebiri mu Kampala bakuŋŋaanidde ku Sibyangu Hotel Nateete okwongera okuttaanya wamu n'okukunga abantu okweyiwa ku mukolo guno. Bano abakulembeddwamu Stephen Ntanzi Male era basabye abategesi b'omukolo okubalowoozaako batuuse eddoboozi lyabwe omukulembeze w'eggwanga ku bizibu bye basanga mu kukunga abantu wansi ku byalo n'emiruka gye bava. Ekitwale Kololo twagala kulaba nti Pulezidenti yatuwandiikira ebbaluwa
n'atugamba ayagala tugende tumalize bye twateesa naye. Ekisooka tulina saako zaffe ziyagamba okuteekamu ssente. Abakulembeze ba NRM bano mu Kampala abakulembeze babeeko bayambibwa engeri gye basobola okuyambibwa saako zaziteekemu ssente. Ekyokubiri, twagala pulezidenti etwakkanya twagala okuteekerateekerabwa n'abantu batwala ekyankwazi bafune omusomo. Era nyakusiza wano okuyita abantu bonna abalabye pulezidenti byakoze tugende tumuyozeeyoze. UBC Leero wano wetukomeza amawulire amalala ojja gasanga amawulire gaffe ag'Olungereza ku ssaawa 2 ne ssaawa 4 ez'ekiro aga UBC Tonight. Nze Shaidat Nassaku ndine Yusuf Ssennyumu ku lwa bannaffe abakozesa obubonero ate kumira mpeera kutukuumire enkya tusisinkane akadde ke kamu. Sula bulungi. Weraba. UBC, inspiring Uganda. Bordered by the majestic hills of Kisoro, Rukunjiri, Kanungu, Kabale, and the Republic of Rwanda to the south, Rwanda district is a land of natural beauty and agricultural abundance. The district is home to over 208,500 people who are mainly engaged in agricultural value chain. With the introduction of the parish development model, Rwanda communities spread out in 70 parishes are on a journey of transformation through engaging in various enterprises, mainly livestock keeping and vegetable growing. We need to see all this money dispersed. We need to see that we don't have challenges, that other groups are not registered and they're not going to get money on time. I told Moses, let's work, pull up your work plan, so that we finish everything, then wait for the Ministry of Finance to send the resources. And our people get money on time. So for the Secretariat, if we are ready with any information, people, this money, want them to use it during harvesting. I mean, when they are starting the season. But when you give them money in the middle or at the end of the season, it will not go to a better use. Our people are farmers. We should make sure that money comes on time. We should make sure, we know the government bureaucracy, yes, it is there, but push from the center that money is prepared. The little money that comes on time. If money is for the training, why does it come towards the end of almost the financial year? Let that money come on time. I squeeze Moses when he has the little resources he has used it on time. Under the guidance of the district leadership mainly, Eric Sewandigi, the resident district commissioner, and Alex Kwizera, the chief administrative officer, the district has received parish development model funds to empower its people. I'm happy to be part and parcel of the government initiative to implement PDM activities in my district. As a district, we received 7.3 billion. And from that 7.3 billion, we have distributed 99.7% to 69 parishes. And we still have a challenge with one parish to make it 70 parishes, but it is being sorted out. The communities have benefited a lot from this distribution. Each enterprise group has been given funds, circles have been formed and trained
And we are moving on. We are moving on, and we hope that within a grace period of 2 to 3 years, the beneficiaries will indeed have made a lot of improvement in their livelihoods compared to the period when PDM funds had not been dispersed to them. Of course, Rwanda is one of the biggest, I think the biggest district in the Kigezi region, and the landscape is very rough, steep hills and valleys, but we are doing our best to ensure that service delivery reaches everyone. We are looking forward to receiving more funding, additional funding, and we hope that another disbursement will soon reach us, and we shall ensure that the funds reach out to beneficiaries as well. Thank you so much. Here in Rwanda, we don't have a bank. They need to travel to check this, the simple facilitation. So when they ask like 1,000, 2,000, and over, you know, our people, sometimes they are doing their meetings. When they collect, the next day they come to RDC. RDC omushiza ya tuibiri. Abiri osente zinga yenkumi ibiri. When you count yenkumi ibiri, it is almost 500,000 or whatever. So we need also to control the alarm of collecting money. So the PDCs in the future look about more giving them some additional facilitation, so that we don't take them into a gap of collecting simple money from the beneficiaries. It will have helped us and then have a better program. I thank you so much. Across the district, 7,682 beneficiaries have been empowered to pursue diverse ventures, from piggery and livestock rearing to fruit farming and mushroom growing, and they are already making profits, which has improved their livelihoods. Kwa government go kugira ngo tuze omutushani ninga twejumbe omuntu ngo kukurabira mu PDM twena twagwetabamu, then baturonda okugira ngo tubase okwebesaho nkomuruka ninga shiward ya Kitojo. Then kurugaho twija twatunga kwegesibwa okurabira muri extension workers ba town council obwe bali na CDO beto ubwe nabo bine hamahama okuruga aha district ya Rwanda. Kurugaho twija twatunga akachiko ko kwebembera sako ejeri kwetwa Kitojo bo bali town council PDM sako barunda abantu mushanju abo baliho chairperson ninyekanwa kugamba, vice chairperson, general secretary n'abandi ba member bashatu harimo na treasurer. Then aho twija twayegesibwa kugira ngo hashemere ko hari kandi kachiko kace kabantu bashatu akibaleta ngo ni appraisal committee, hazaho na kandi kibaleta ngo ni advisory committee. Obuchiko bwe nabwe batwegesa roruzi zabwe babegesa ko bashemere ko baratwazibwa, then kutwahiriza kwegesibwa eco gukora bija abukira kwataho baturetera forms zayujuzibwa kugira ngo at least ba member abari mu groups baganyirweho. Azo bwa hati twine groups 14 konka enterprises ne mukaga. Ezo enterprises mukaga halimu eyembuzi, ejo ni goat rearing, twinemu eyempunu, ejo ni piggery, eyakashatu twinemu eyenkoko, ejo ni poultry keeping. Twageramu eyebihimba hamwe nebyomire, then ezaba groups mukaga. Then kurugaho twagumizamo twayegesibwa baturango zisente twaheza kuzitunga members abo ndebembera buryo umwe okutunga miliyoni emwe hanyuma y'emyaka 2 ajigaruzeyo eyine interest yazo tukashomesebwa nguni ebicweka mukaga harigana. Lero zo sente zibe bazita nguni revolving fund
kugira ngo aboreda baba batungire bazigarurire mu sako n'ababa batakatungire bagireke nabo bongere batungeho. Kora groups niyo nayamu enterprise yembuzi narantine basa kumpa amanyuwa kandi kurambuye nari kugoba nareba nti nayame embuzi amuhero mbweno embuzi yamara kuzara nagitwara ngurize ngiguze nk'emitwaro nka 20 nishanga mbweno eri kugoba kandi no kuzara yamara kuzara hati hawonke nyezi kamushanju mwene mbuzi nizibani zikwani zeyongera zamara kweyongera nkore ntunguka mpinge mbweno nkorege mu kampera abana fizi hati mbweno cindetere ntunguka mboneze nju nyongere membuzi zigume mbweno nizeyongeraho kandi omu enterprise yitu itwenkabe mbuzi tukashara mu mbweno kugira ngo tukore mbweno entunguka abwenteka nyine ya government embuzi ni muzirane zeze zinaguzireho bakampa miliyoni emwe nagura embuzi 5 ezo nakuzisaho ekiju mwene ubuti ni mukuri yandi mukundi mukweyongeraho kuba ziri mukuzara ziri mukweyongeraho mbwene ziri mukura ndi mukora ziri mukura. The parish development model beneficiaries received 1 million Ugandan shillings each, and their stories of implementation and success echo across the hills that epitomizes Rwanda district's landscape. Ya PDM twajejumbamo ya tugashira baturise sente esente twazikozesa satugirira umugasho ni hame bintu nagura memboga nagura mbwene ubusigo najemeka kajemeka binji kajemeka entura ni hanzi zaho najemeka spinach najemeka beetroot najemeka red cabbage najemeka green pepper najemeka na neshiga bijaho na norugura hali ezindi bed ezindi nturanka entura zindi ndahinga na cabbage ndahinga na nebitunda bya miranda narushaga mu byona mbine kandi nyire mu binji no mutakayekera muhero gwabyo abo kwandi kuranda sa kugoba kutwazitungire twazitunga kwezi kwa 5 nyina kashana katiteratera mu konka ukwezi kwa mushanju okwa 8 omwempaho twatandika kuzikoresa kurunji. The stories of vegetable and mushroom growing in Bubare sub-county, Rwanda, made possible by the transformative power of the parish development model, are compelling. Twemereire nta enterprise ya memba weitu omwe umubari mu Nyasharo vegetable growers kandi we akaspecializinga mu propagating obusigo ninga seedlings, then abandi ba member baragura haweye baraza kuhinga mu gardens empango for production. So membogu akashomesibwa nko kwara raising obusigo mu muringo gwo mutindo kandi yahaburwa nko kwara gumara manya quality seeds hawo kwa mukatale hejure mu nyinji z'ebicupuri konka akatunga refaro kandi yahaburwa okwara gumara tanisa eziboneire nezitaboneyire ngene nko kumwareba arakora ubusigo bwo mutindo kandi bamemba abandi ba group bije babugure nabo baze kuhinga for production. Itwe mu enterprise group ya Nyasharo vegetable growers turya abantu 25 konka babasize kutunga sente sofa n'abantu 10 turatekereza ngo n'abandi mu yindi phase baratunga ahubwo kuba zazitaramara. So tukashitama nkasako board twagira ngo buri enterprise tubase kuyihamu onure first phase 5 members nukore ibituzi turetenga substrate of which turabanza twaje soaking, then after soaking we ferment
after fermenting turatamu spawn embibo turatamu embibo after 4 days twamara ku fermenting then no sterilizing. Then after njito mu incubation room eramaramu days abiri na chimwe, of which there are 3 weeks. Then byamara biratandika kushohora, then aho byashohora ndabitransferinga kurwo mu incubation room, then mbito mu grow room. Mu grow room like this one omunda abandi kushikera mamizi, then as I harvest biramaramu 3 months. 3 months ahora orafuna sente like weekly, kandi nyuko harvestinga kwanje ndashoroma 3 times, ndashoroma 3 kilograms 3 kilograms each harvest. Aho ndashoroma emirundi 5 mu week. Have 3 kilograms kiro ndabanda jiguza umutwaro cyamanyisa ngo hanyuma ya week ndantungire mitwaro 15. Then nayo hezinguzire mbibo nezinguzire nezinguzire other materials ndashanga na fune mitwaro mukaga y'amagoba. Imitwaro mukaga y'amagoba ndataho mu kibina. Then after 6 months nzihe mu kibina ezinyambere ho kuboneza hanju, then kuboneza enju, then ezindi hamwe nizo turaguramo food, esabuni n'ebindi byetengo biturakozesa muka. Together with the unwavering support of the PDM initiative, Rwanda district communities are on the path to sustainable development and prosperity. At this stage, I think all of us know the 7 that were recommended by cabinet: coffee, poultry, piggery, fruits, fish farming, and then dairy. They started the business. Is there an income they are earning? Number 8, is the business selling and making profits? Is the business growing? Number of sites. Is the household saving? If so, where? Because we are talking about financial inclusion, including someone in the money economy. There an increase in assets. When by the time they are receiving money and now the business is there, someone has bought a bicycle, yes, you are increasing on the assets. Mugisha Silva of Mukokara Parish, PDM, is confident of a brighter future courtesy of PDM support. He says residents of Karamuko are engaged in over 30 enterprises, which has greatly improved the area's landscape. They are grateful to President Yoweri Kaguta Museveni, who is the brain behind the parish development model. Sakeji erimu ba members bingi hakutwaliza hamwe enterprise groups ezitwine mu Jeje Sako ni nyingi ziralenga 30 kandi turashemererwa munonga bwo bakatuha sente ziringana miliyoni 150. Ezo miliyoni 150 zona twazigabira abahingi na n'abatungi kandi ziriyo zirakora. Nte tukazigaba twazigabaje okurugirira aha abantu okubali abakazi twine tukaba twine abakazi abitwagendire turagabira buli group omunamba mpangu kandi twagabira na neminyeto nayo omunamba mpangu kandi twagabira na n'abalema buli group zone zirimo abalema tukaba turagenda turareba abalema nabo turabagabira kandi n'abantu bakuzire abasheja n'abakazi nabo twagenda turabagabira omurulengo gwabo. Rwabinumi Nicodemus
of Chibingo Irish Potato Seeds Multiplication PTM Circle. He's excited about the potato enterprise he chose and is thankful to the initiators of the program, which he says has improved his livelihood. Okuza kutorana ebintu ebi byembibo tukabanza twatunga okwegesibwa abantu bija batwegesa abebyo buhinji batwegesa nko kutushemere kureberera ebihingo ahabo kushangite turabe mondi bakatwegese mondi ngwenu buri member wena namanya okubari kuhinge mondi kubari kureberere mondi nebiretengwa emibazi nitujiha omumaduka agari kuguza emibazi yebihingo kandi omukutora na ba member buri member ubona twine ba member 12 mu kibina kandi bona ni bahandika application hati application baziretere chairman ahundi kutwara umwanya ogo na executive yanje ndikora nayo batoranemo ngo nanka niwe yaza kubanza nanka niwe yaza kubanza nyowe ndahendera kugamba ha PDM na ndasima government ahabwo kuba tukaba tuburirwe mbibo narishi esente zo kutandikanisa okora enterprise ningashi emyoga yiturukora ngenda sima government ahabwo kuba itwihire hale okutuhereza entandikwa ezo kutandikanisa kugure mondi no kutandika ku abantu kwebesaho hata makagararebekaje ahabwo kuba bari kutunga entasa mu mirimo yibarakora. Starting with 1 million Ugandan shillings from the parish development model, Niziyimana Feberonia of Chibingo Kara Parish is in Irish potato growing enterprise and says she has already made profits, and she says her livelihood has greatly improved. Pereza kasete ziri kwingana miliyoni emwe konka bakampereza emitwaro 9 na 8 ibiri yasigara ha county neja nagura edeyemwe n'ikicweka abwe emitwaro 20 yaba emitwaro 6 naija nahinga esete zasigereho nazikozesa emirimo yemondi nkabahinji emibazi yo kufuhiriza pangise boma emondi zayera kurungi tizagwara nazisharura nayihami gutya mushanju. She also bought a pig from her enterprise proceeds. She is grateful to President Yoweri Kaguta Museveni for the parish development model program that has improved her life. Aguraho empunu kugigura nkaba ngenderere ngo emondi zo kugira zikazamo nka foroti sigarane yo mpunu kugira ngo sete zitija kuhaho empunu nayigura 30 erihezeye kandi zasigere napangisa